Okay, right. So this is called AWS console. Okay. And this is console home. And these are the recently visited services. Idemante recently visited services and matter. And this is AWS logo. And if you click here, automatically it will come to the AWS home, the console home directory. Ekkadunna kuda ikkadiki vachestam annamata. And this thing will show you all the services in the AWS. Okay. First, before going into the AWS, I want to let you know about the details of the cloud computing. Okay. So for that, I will give you small introduction, brief introduction about cloud computing. Okay. Cloud computing definition. Right. సో మనం వికీపీడియా చూద్దాం. వికీపీడియాలో సింపుల్గా ఉంటుంది, మీకు అర్థమైపోతుంది. రైట్. Look at here. Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power, without direct active management by the user. సో నీకు ఆల్రెడీ నేను నిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా లాస్ట్ క్లాస్లో. అంటే ఒక ఓన్ కంపెనీ పెడితే మనకి ఎంతెంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది, ఒకవేళ బిజినెస్ సడన్ గా డెవలప్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, సడన్ గా డౌన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఎంత లాస్ వస్తుంది అనేది చెప్పాను కదా ఎస్టర్డే. రైట్. సో లైక్ దట్ హియర్ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, జస్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ని మనం చూస్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ చూస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్. అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి వీడే ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎనీ ఫిజికల్ ఆర్ వర్చువల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ విత్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. అంటే మన కంప్యూటర్ సిస్టంలో మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా వీడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు బై మీన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్. ఎస్పెషల్లీ డేటా స్టోరేజ్, అంటే మనకి ఎంత స్టోరేజ్ కావాలంటే అంత క్లౌడ్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది. అండ్ కంప్యూటింగ్ పవర్ అంటే అర్థం ఏమి, లైక్ how much no matter how many types of the cores, what is the size of the core processors like that, and no matter what is the size of the application, and no matter how much database it requires, and no matter how many load balancers also it requires. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. వితౌట్ డైరెక్ట్ యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ బై ద యూజర్, అంటే మనతో పని ఉండదు అనమాట వాళ్ళకి. మనం అసలు దాని గురించి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని సెటప్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని సర్వీసెస్ కావాలంటే అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్లౌడ్ అనేది. లార్జ్ క్లౌడ్స్ ఆఫెన్ హ్యావ్ ఫంక్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్, ఈచ్ లొకేషన్ బీయింగ్ ఏ డేటా సెంటర్. సో లార్జ్ క్లౌడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే often have functions distributed over multiple locations, each location being a data center. So all over the world we have different multiple locations that the cloud services are provided by different cloud technologies or cloud service providers. Cloud computing relies on sharing of a resources to achieve coherence and economies of scale, typically using a pay-as-you-go model, which can help in reducing capital expenses but may also lead to unexpected operating expenses for unaware users. అంటే దీని మీనింగ్ ఏమంటే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రిలైస్ ఆన్ షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ టు అచీవ్ కోహరెన్స్. అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ షేరింగ్లో ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పెద్ద కోర్ ప్రాసెసర్ ఉందనుకుంటే, ఆ కోర్ ప్రాసెసర్ అనేది ఒక టవర్ అనుకుందాం. ఆ టవర్లో ఏమవుతుందంటే మనము ఒక 10 ఇన్స్టెన్సెస్, దాంట్లో ఒక డేటాబేస్, దాంట్లోనే ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దాంట్లోనే ఒక వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకో, రిమైనింగ్ ఇంకా చాలా ఉంటుంది అనమాట స్పేస్. అంటే రిమైనింగ్ ఇంకా మనకి EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇంకా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది, ఇంకా VPC ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా మనమే కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, మనమే ఒకవేళ యూజ్ చేసుకుంటే అది వేరే రీజియన్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ కోహరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ క్యాష్ మెమరీస్ లైక్ దట్. ఓకే, క్యాష్ మెమరీస్ దానికోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇది అంటే ఏమి, జస్ట్ ఒక ఫిజికల్ రెఫరెన్స్ కాకుండా క్యాష్ మెమరీ లాగా. అండ్ ఎకనమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, అంటే మన బడ్జెట్ అనేది స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. టిపికల్లీ యూజింగ్ ఏ పే యాజ్ యూ గో మోడల్, అంటే మనం ఎంత పే చేస్తే అంతవరకు మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో విచ్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బట్ మే ఆల్సో లీడ్ టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆపరేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే ఏమి, విచ్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్, అంటే మనం అనవసరంగా పెట్టే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు.
బట్ మే ఆల్సో లీడ్ టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే కొంతమంది అన్అవేర్ యూజర్స్ ఉంటారు. అంటే ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ, అజ్యూర్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ కానీ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి తెలియదు అనమాట. ఆ తెలియకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తెలియకపోవడం వల్ల మనకి బిల్లింగ్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? లైక్ దిస్, ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం ఒకసారి కోర్స్ చెప్పినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే, ఆ అమ్మాయికి తెలియకుండా ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అనేది ఎక్కువ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసింది. 20 డేస్కి అమ్మాయికి ₹1,500 బిల్ పడిపోయింది అనమాట, ఓన్లీ ఫర్ బ్లాక్ స్టోరేజ్కి. అది ఎందుకంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ అన్అవేర్ యూజర్స్, అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి. ఓకేనా? బట్ దట్స్ వై ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనేది అందుకే అనమాట. ఓకేనా? అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ హిస్టరీ? దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఒకసారి నువ్వు వెళ్ళిపోయి దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ టైం ఉన్నప్పుడు చూసేసే. ఇది జస్ట్ దిస్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు థియరిటికల్ ఓన్లీ. సో మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏమనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఎర్లీ హిస్టరీ కూడా అంతే. ఒకసారి దీన్ని చూసేసేయి నరసింహ, నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే థియరిటికల్గా చెప్పాలంటే నీకు కూడా బోర్ కొట్టేస్తుంది. ఓకేనా? బట్ దీంట్లో మనకి ప్రాక్టికల్గా వచ్చేది ఏమి ఉండదు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంతా థియరిటికల్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, చాలే. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇదేమంటే క్లౌడ్ క్లయింట్స్, వెబ్ బ్రౌజర్, మొబైల్ యాప్, థిన్ క్లయింట్, ఐఓటీ డివైజెస్, మిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ క్లయింట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం మొబైల్లో యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా లైక్ క్లౌడ్ క్లయింట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏది మొబైల్లో ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటా అంటాం. క్లౌడ్ అప్లికేషన్ సిఆర్ఎం, ఈఆర్పి, వెబ్ కాన్ఫరెన్సింగ్, గ్రూప్ చాట్, ఈమెయిల్, అనలిటిక్స్, వర్చువల్ డెస్క్టాప్, గేమ్స్, ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట. ఎస్ఏఏఎస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో దాన్ని ఏమంటారంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. సిఆర్ఎం అంటే కస్టమర్ రిలేషన్స్ మేనేజ్మెంట్, ఈఆర్పి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్, వెబ్ కాన్ఫరెన్సింగ్, గ్రూప్ చాట్, ఈమెయిల్, అనలిటిక్స్, వర్చువల్ డెస్క్టాప్స్, గేమ్స్, ఎట్సెట్రా, ఇవన్నీ కూడా ఏమంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి వాట్సాప్ ఉంది, వాట్సాప్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, ఇట్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట. అంటే అదొక సాఫ్ట్వేర్ మనకు ఒక సర్వీస్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అంతే కదా. అండ్ దెన్ నెట్ బ్యాంకింగ్స్ ఉంటాయా, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అప్లికేషన్ రన్ టైమ్, డేటాబేస్, వెబ్ సర్వర్, డెవలపర్ సర్వీసెస్, డేటా లేక్, లైక్ దట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమంటారంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటారు అనమాట. అంటే ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే దానికోసం అట్లా దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. లైక్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ రన్ టైమ్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి, ఇట్ నీడ్స్ వన్ ప్లాట్ఫామ్. డేటాబేస్ ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి, ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్. వెబ్ సర్వర్ ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి, ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట. ఓకేనా, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. అండ్ దెన్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నథింగ్ బట్ ఐఏఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇది ఏమంటే ఎస్ఏఎస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మీ వర్చువల్ మిషన్స్, బేర్ మెటల్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, లోడ్ బ్యాలెన్సెస్, నెట్వర్కింగ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ నీడ్ టు కీప్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మోర్. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో కొన్ని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అని అడుగుతారనమాట. దానికి మనం అప్లికేషన్ అండ్ టైమ్, డేటాబేస్, వెబ్ సర్వర్ ఇలాంటివి చెప్పొచ్చు. బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ గివ్ యూ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మన ఏడబ్ల్యూఎస్లో తీసుకున్నప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఏమైనా సర్వీస్ ఉన్నాయి లైక్ దట్ అని. ఓకేనా, రైట్. అండ్ దెన్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఈజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, మల్టీ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో ఇది మనకి క్లౌడ్ టైప్స్ అనమాట. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the cloud, the place where anyone can access the application. Like for example, now let's take Twitter is a social messaging website, right? Social messaging app. So it was actually accessed by public, so that's why it was in a public cloud. Okay, now Twitter is entirely in Amazon cloud only. Okay, it is not having any on-premises cloud. Okay, and then hybrid cloud is nothing but both private and public cloud. That means some sort of information needs to be accessed by the public and some sort of the information needs to access by private in the sense is the owner of that application.
For example, let's take Zio. Geo is it's purely cloud-based technology only. Some sort of the applications can be accessed by cloud, and some sort of the services can be accessed by private. Okay, and then hybrid, that is called hybrid cloud. And multi-cloud is nothing but, like, for example, let's take AWS is one cloud computing service provider, and Google Cloud is also one, and then Microsoft Azure. So if you want to utilize these three service providers for different types of applications, మనం ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్ అనుకున్నప్పుడు అప్లికేషన్ మనకి ఈ త్రీ సర్వీసెస్ నుంచి కూడా తీసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ క్లౌడ్ అనమాట. ఓకేనా? అంటే ఒక అప్లికేషన్ లైక్ ఇప్పుడు ట్విట్టర్ అన్నాను కదా, లైక్ దట్ ఇంకో ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్, లేదంటే ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు గూగుల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటారు ప్లస్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే దే నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ AWS cloud computing and then based out of Microsoft Azure cloud services. Okay, that's why this is called multi-cloud. And private cloud, which is completely belongs to their own cloud portal. Like for example, each and every, like Oracle company is also, as it is having one private cloud, like Oracle Cloud. IBM company is also maintaining IBM Cloud, like that. Each and every company has their own cloud called, simply they will termed themselves as called my cloud. Okay, so this is called private cloud. Okay, that's the only difference between public cloud, hybrid cloud, multi-cloud, and private cloud. Okay, right. This is what you should know about cloud computing perfectly. Now, let's come to the different types of cloud computing providers in the world. That is, first one is AWS, and then second one is Microsoft Azure, and then Google Cloud, and then Alibaba Cloud. Like that, we have so many things out there. Now, let me show you why AWS is in the top, why we need to choose AWS only as a cloud service provider, and why we need to learn this one only. The main reason behind AWS quadrant, magic quadrant 2021. Right. See, actually, AWS named as a leader for the 11th consecutive year, 2021. Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services is nothing but CIPS. CIPS is nothing but Cloud Infrastructure and Platform Service. సో వీళ్ళేమంటే ఈ గార్ట్నర్ మ్యాజిక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన వరల్డ్లోనే అన్ని సర్వే చేస్తారనమాట. నాట్ ఓన్లీ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిఫరెంట్ వాళ్ళు సర్వే చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. ఓకే, business intelligence quadrant table. Okay, quadrant 2021. Okay, like this. అంటే ఇదేమంటే ఇది పవర్ బిఐ అనమాట. ఓకేనా? మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐకి ఎట్లుంటుంది మార్కెట్లో అని. ఓకే, లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నీకు చూపిస్తాను. లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్వశ్చన్ అంటే ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, లుక్ అట్ హియర్. సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ చూస్తే, ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఇది యాజ్ ఆఫ్ అంటే ఏమి, సో ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ జూలై 2021. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ జూలై 2021, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద లీడర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 11th consecutive year the AWS is in the top of the leaders. Okay, then the Microsoft is in the second position, and then the third position is Google. Okay, so AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud, these three are leading in the cloud infrastructure and platform services. Okay, CIPS. So that's why almost all companies in the market, software companies in the market, for their project, AWS is suitable. Why it is suitable means the AWS is providing that lump sum amount of services to to manage your applications regarding your project. Okay, like this. See, look at here. If I click here, it is showing so many services like this. For example, if I click on analytics, it is showing, it is also having so many services. Under the application integration, having so many. Under AR/VR, already AWS cost management, and then blockchain technology, and then business applications like this. We have so many things, and then compute also we have so many things like this, and then containers also we have so many things like that. It is providing in each and every services. That's why AWS is in the top for the 11th consecutive year. Okay,
In the same way, if you Okay. see the Gartner Magic Quadrant for Power BI, as of Feb 2021, Microsoft Power BI is the top, and then Tableau, and then click like that. Like that, Magic Quadrant table is there for each and everything in the market. Okay, not only for cloud, for Power BI, or for different types of databases or different types of application servers also. Okay, like for example, let me show you application servers. Application servers quadrant table. Gartner Magic Enterprise Application Servers. This is Gartner Magic Quadrant for Enterprise Application Servers. So these are the leaders, visionaries, niche players, and challenges. Let us see here. It is not showing like this. Okay. Okay, leaders. Okay. Let me show you different one. Magic Quadrant for Enterprise Application Servers. ఇక్కడ ఇమేజెస్ చూస్తే కూడా తెలిసిపోతుంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ చూపించట్లేదు. Close it. And then let's come to the Magic Quadrant for Enterprise Application Server. So look at here, IBM DTP, next Oracle, and then Microsoft, and then BA Systems, DTP, Red Hat, JBoss, like that, and then Sun Microsystems, like that. It is having different types of application servers. These are okay. These are different types of application servers. Like Okay. EMC, IBM, OpenText, Vignet, Stellent, Introvent, FileNet, like that. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమంటే అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అనమాట. మార్కెట్లో ఏమి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్కల్ తీసుకుంటే ఆర్కల్ వెబ్ లాజిక్ ఉంది, ఐబిఎం తీసుకుంటే ఐబిఎం వెబ్ స్పియర్ ఉంది, లైక్ బిఏ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఆర్కల్ అనమాట. ఓకేనా. దెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ వాడికే అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. దెన్ రెడ్ హ్యాట్, జేబాస్ కూడా ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్. లైక్ దట్ ప్రతి ఒక్క దానికి మార్కెట్లో ప్రతి ఒక్క దానికి మనకి మ్యాజిక్ క్వాడ్రంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఓకే. సో లైక్ చూడు, వర్చువలైజేషన్ కూడా ఫస్ట్ VMware ఉంటుంది, అందుకనే నేను నీకు VMware లో చూపించాను అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ VMware ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడు ఆరకల్ వర్చువల్ బాక్స్ ఎక్కడో నీషే ప్లేయర్స్ లో ఉంది. లీడర్స్ లో ఎప్పుడు కూడా VMware ఉంటుంది. దట్స్ వై నేను నీకు VMware లో చూపించాను అనమాట. ఓకేనా. లైక్ దట్. Then this is for web application firewalls. So here Akamai is a firewall, Imperva is a firewall, and F5 is a firewall, Cloudflare is a firewall. ఇది మీకు అవసరం అవుతుంది. ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇంకా నీషే ప్లేయర్ లోనే ఉంది రిగార్డింగ్ ఫైర్ వాల్స్ వరకు మాత్రమే. ఓకే, వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్స్ వరకు మాత్రం AWS అనేది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇప్పుడు AWS అనేది ఇక్కడ నీషే ప్లేయర్స్ లో ఉంది ఫైర్ వాల్ కి సంబంధించి. అప్పుడు ఏదైనా కంపెనీకి ఫైర్ వాల్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు అని నీకు డౌట్ రావచ్చు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాడు వాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్విట్టర్ అనుకుందాం, వాడికి కావాల్సిన సర్వీసెస్ అన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటాడు. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైర్ వాల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాడు అకమా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంపెర్వా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే రాడ్బెరీ యూజ్ చేయొచ్చు, వాడి ఇష్టం అనమాట. ఓకేనా. లైక్ దట్ ఏది బాగుంటే మార్కెట్లో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. దట్స్ హౌ డిపెండింగ్ అపాన్ ద మ్యాజిక్ క్వాడ్రంట్ టేబుల్ ద ఎంటైర్ ద బిజినెస్. ఓకే, రైట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ అర్థమైంది కదా మ్యాజిక్ క్వాడ్రంట్ టేబుల్ గురించి. Right. Now let's come to the original topic. It is having different types of services, but the syllabus which we are going to see is let me share you the syllabus first. In the WhatsApp, let me share you one moment. Right. Sorry, this is Devops. ఒకసారి వాట్సాప్లో చెక్ చేసుకోండి సుమా, దాంట్లో నేను నీకు పంపించాను చూడు. సో ఇది మన AWS సిలబస్. ఓకేనా.
సో ఈ AWS లో ఫస్ట్ నీకు ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అయిపోయింది. వై క్లౌడ్ ఆల్రెడీ మొన్న చెప్పేశాను. టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఇప్పుడు చెప్పినాను చూడండి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, IaaS అదనమాట. నెక్స్ట్ నీకు ఆల్రెడీ వర్చువలైజేషన్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పేశాను క్లారిటీగా. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది. రైట్. ఇంకా AWS అకౌంట్ క్రియేషన్ వచ్చి మనం నువ్వు అది ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటే అప్పుడు చేద్దాం మనం. ఓకేనా, that is up to 5th concept, and then 6th one is EC2 instance creation. Okay, let us see that now. Okay, 6th one, 7th one, తర్వాత 8th one, 9th one, 6, 7, 8, 9 ఈ 4 ఇప్పుడు అయిపోతాయి మనకి. ఓకేనా, ఓకే. 6, 7, 8, 9 నీకు అవన్నీ ప్యారలల్ గా అయిపోతాయి. ఎట్లా అయిపోతాయని చూపిస్తాను చూడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. First of all, what is meant by EC2 instance? For that, simply you can just type here in the services, you can do EC2 like this. Okay, like that. If you search for the service, automatically it will come here. Okay, ఏ సర్వీస్ అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 బకెట్ కావాలంటే ఇక్కడ టైప్ చేస్తే చాలు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ search panel where you want to search any services from the AWS. So let's see EC2. EC2 is nothing but elastic cloud computing. Okay, that is called EC2. EC2. C2 in the sense is EC square. So elastic cloud computing. Okay, so EC2 mainly EC2 belongs to like instances. నేను ఇప్పుడు మనకి VMware లో నేను ఏం చేశాను, నీకు నిన్న ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన బై యూజింగ్ అన్ ఇమేజ్, రైట్? అంటే ఏం చేశాను, నేను నా దగ్గర ఉన్న ఒక ఇమేజ్ తీసుకొని నేను CentOS అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను ఇక్కడ, రైట్? చూసావు కదా నిన్న మొత్తం, రైట్? లైక్ దట్ మనకి AWS దాంట్లో కూడా వాడు ఏం చేస్తాడంటే మనకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనేది లాంచ్ చేసుకోమంటాడు అనమాట. ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్. ఓకే, సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ కావాలంటే అది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఏం మనము VMware లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, మనకి ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఒక ఇమేజ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఉండాలి, అంతే కదా? లైక్ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్స్ లోకి వస్తే చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నా దగ్గర CentOS 7 అనే ఇమేజ్ అయితే ఉండాలి, ఇట్లా డిస్క్ ఇమేజ్ ఫైల్ అని, అంతే కదా? బట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ దట్ వన్. వై? బికాస్ ఈ క్లౌడ్స్ డేటా సెంటర్లోనే వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తాడు మొత్తం. ఓకేనా, రైట్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు EC2 instance, I want to let you know some more things about console. So here this is called cloud shell actually. So here you can able to create cloud shell, nothing but you can able to do something like pre-install tools, storage cloud, and then everything here. So if you do anything here, you can do directly by using commands here. Okay, but here don't do anything here, waiting for the environment to run, it is showing here. So I think better not to go for cloud shell. Okay, and then this is notification bar like that. For example, ఇప్పుడు మనకి ఇది యాక్చువల్లీ AWS కన్సోల్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టీస్, రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్లే ఉంటుంది కన్సోల్, దీంట్లోనే ఉంటాయి మనం అన్ని కూడా. వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కన్సోల్ ఓన్లీ. ఓకే, కన్సిడర్ ఆర్ ట్రీట్ దట్ దిస్ ఈస్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ దెన్ రియల్ టైమ్ వర్క్ సినారియో. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నువ్వు రియల్ టైం వర్క్ అనే కన్సిడర్ చేసుకో. మామూలుగా దీంట్లో మనకి 3 టైర్స్ ఉంటాయి. మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రీ టైర్ ఉంటుంది, బేస్ ప్లాన్ ఉంటుంది, తర్వాత మనం అమౌంట్ పెట్టి చేసేటివి కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా, సో కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ప్రీమియం అకౌంట్ తీసుకుంటారు. హాయ్ స్వరూప్. సో మన ప్రీమియం అకౌంట్ పెట్టి తీసుకుంటారు అనమాట. సో ప్రీమియం అకౌంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద అఫీషియల్ అండ్ క్లాస్ అకౌంట్ టు యూ. ఓకే, దాంట్లో మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇష్యూస్, స్కెడ్యూల్ చేంజెస్, అదర్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ బిలాంగ్స్ టు దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద ఒరిజినల్ కంటెంట్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో రియల్ టైంలో యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చిందంటే మనం AWS వారితో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా మొబైల్ ఇష్యూ వస్తే కస్టమర్ కేర్తో కాంటాక్ట్ అయినట్టు, మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే AWS ప్రొఫెషనల్తో కాంటాక్ట్ అయితే అతను మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇష్యూస్, స్కెడ్యూల్ చేంజెస్ అన్ని కూడా మనకి స్టేట్ చేసి పెడతారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏవైతే స్టార్ అయి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మన అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో రియల్ టైంలో దిస్ నోటిఫికేషన్ ప్యానెల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, not in the practice or training. Okay, right. Okay, and then this is belongs to support center, expert help, repost, documentation, training, getting started, resource center, like that. So documentation కావాలంటే మనకి యాక్చువల్గా AWS వాడే డాక్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాడు మనకి. ఓకేనా, కాకపోతే ఏమంటే ఇక్కడ సింపుల్గా వాట్ ఈస్ వాట్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అన్నీ కూడా. ఓకేనా, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో
to any like theoretical or anything like that, if you can go here. ఇప్పుడు EC2 అనుకోండి, EC2 గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి EC2 అనే దాని గురించి తెలుస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటే మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దామని పోతే ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో బెటర్ నాట్ టు గో దీస్ డాక్యుమెంట్స్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, యువర్ సెల్ఫ్ వెళ్దామంటే మనకి ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం అనమాట. ఓకేనా, సో that's why we need trainers in the market. Okay, right. And then this is very important. Okay, so AWS is available in these type of regions like US East North Virginia, and then US East Ohio, US West Oregon, Africa, Asia Pacific. This is entire things is Asia continent, and in this Hong Kong, Jakarta, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, like that. So all these regions have AWS data centers are there. Okay, these are all regions called where the AWS is maintaining its data centers. Okay, why they are maintaining that data center means why? Because they need to provide their services all over the world. Okay, all over the world. So let me show you that geographic regions one more time. Look at here, this is very important. The AWS cloud spans 84 availability zones within 26 geographic regions around the world. Okay, around the world, with announced plans of 24 more availability zones and 8 more AWS regions in Australia, Canada, India, Israel, New Zealand, Spain, Switzerland, and UAE. Okay, so look at here, all the blue color things are existing regions. Okay, this is Africa, Cape Town, and this is Sao Paulo, and here it is Bahrain, and this is Tokyo, and this is Osaka, and this is Singapore, and this is Jakarta, and this is India in Mumbai. And this orange color is coming soon, that is called Hyderabad, Melbourne, and then here it is Auckland. This is belongs to some islands like that. Okay, like that, here coming soon is Spain also coming soon, and then Canada West coming soon, like that. Okay, so why this type of regions we require means, see, look at here, entire this thing, Russia and everything, this continent, Asia continent is having these many type of data centers. Okay, so because of these data centers, any company that is located here can access the AWS regions and AWS resources and services based out of these regions. Okay, and this is very important. Okay, that's why you can able to access Netflix, Amazon Prime, or Instagram, anything in the span of seconds, right? మనం ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓపెన్ చేస్తే అట్ ఏ టైం ఒక ఏదైనా మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్లో రిలీజ్ అయిందంటే అట్ ఏ టైం వరల్డ్ మొత్తం సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఎట్లా అంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్, ఇన్ని రీజన్స్ ఉండడం వల్ల, ఇన్ని రీజన్స్ నుంచి మళ్ళీ సపరేట్గా ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ వల్ల మన కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అనే ఒక క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది. ఆ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ద్వారా యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ ఫ్రమ్ దట్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఇలా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఉంది కాబట్టి నౌ యు ఆర్ యూజింగ్ ద అప్లికేషన్స్ డైనమికల్. ఓకే, అంటే మనం ఏ టైంలో ఓపెన్ చేసినా కూడా యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ దట్ అప్లికేషన్ విత్ పర్ఫెక్ట్ resolution and without any buffering like that if you have perfect internet. Okay, so అర్థమైంది కదా geographical అనేది. Yes sir, yes sir. Right, and one more thing, after logging into the AWS console, you make sure that you are in Mumbai region. Okay, don't switch to any other region. వేరే అదర్ రీజన్ దేనికి స్విచ్ అవ్వద్దు, ఎందుకంటే మనం అదర్ రీజన్ స్విచ్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం రాదు, మనం అక్కడ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి అక్కడ క్రియేట్ చేసిన మనం మర్చిపోయి అట్లే వదిలేసాం అనుకో, మళ్ళీ మనం ఏషియా పసిఫిక్ ముంబైకి వచ్చామనుకో, అక్కడ ఏం రన్ అవుతానే మనకి ఇక్కడ చూపించదు అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు తెలియకుండానే బిల్డింగ్ అంతా పడిపోతుంది. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ముంబై రీజియన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్. సో అర్థమైంది కదా నరసింహ? రైట్, Yes, yes sir. రైట్, సూపర్. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద EC2 ఇన్స్టెన్స్. So that is, and this is the account, see, this is my account and my name here, and then this is my account related things, and then this is organization. There is no any organization for me, and this is service quotas. That means free service quotas. What are all the things what I have as of now, అంటే నేను ఏమేమి యూజ్ చేసుకున్నాను, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ అమెజాన్ అథెన్ అంటే టోటల్ కోటాస్ 4 ఉన్నాయి, ఇంకా అమెజాన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ ఇంకా 26 ఉన్నాయి, టోటల్ కోటాస్ 23. ఇట్లా మనకి ఇంకా ఫ్రీ సర్వీసెస్లో చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అమెజాన్ EC2లో కూడా నాకు ఇంకా టోటల్ కోటాస్ 80 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, లైక్ దిస్, అంటే మన కోటా ఎంత ఉందనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ.
అండ్ దెన్ బిల్లింగ్ డాష్బోర్డ్ ఇంతకుముందు చూపించాను కదా నేను నీకు. బిల్లింగ్ డాష్బోర్డ్ డైరెక్ట్గా మన బిల్ ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి మనం జస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రాస్ చెక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు track your billing sections. Okay. And then Okay, sir. here security credentials, that means your user ID and login. This is very important. And in the real time you cannot get the root access and everything, but in the real time that is a different thing. We can see that is in the IAM concept. This we can see. I think it's better to see this first actually instead of last. In our syllabus also it is placed in the last, but I will do one thing. Mm, I will tell you that how to create users and how to assign roles and policies to that user after 3 to 4 days. Okay, right. Close this, and then now come to EC2 instance. Okay, EC2 instance is nothing but Elastic Cloud Compute, and this is one type of server. Whatever the server requires, you can able to install that one. Simply click on launch instance. So look at here, whenever you are trying to launch an instance, you are launching the instance by using one image that is called Amazon Mission image. That is similar to our image which we have downloaded, right? దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటాం లోకల్ మిషన్ లో, బట్ వేరాస్ ఇన్ ద AWS it is having their own Amazon mission in their data center like this. Each and everything is having its own AMI ID, like Amazon Mission ID, AMI ID. Okay, like this. And this is Amazon Linux, and this is Mac OS, and this is also having one AMI ID. Okay, this is nothing but mission image. By using this image only, we are going to launch the instance. Okay, look at here. uh, Here in the VMware, what we are doing, we just create a new virtual machine. Whenever we are creating a new virtual machine, it is typical and custom it is showing, then we are simply clicking next. Then we need to select the image, right? That's how you can able to select the image here also. Okay, let me select Amazon Linux as of now. Okay, right. Now it is type T type, that means T2.micro means, and then automatically it will select 1 GB RAM, and then uh, central processing units, core processors is one, and then memory is 1 GB RAM, and then internal block storage. This is nothing but elastic block storage called hard disk. And these are all the things that can be instant type. Here it is showing like families. It is having some families like T2 family, T3 family, T4 family, and then C4 family, C5 family, like that. It is having so many things. But here, don't go for other than the free tier eligible. Okay, remaining all are very what's that? We need to pay amount for that one. Use bills, it will come to you. Okay, so that's why select T2.micro free tier eligible. Okay, so this is for training purpose only. Okay, right. And here we are taking the 1 GB RAM and 1 CPU, and then that is the same thing here. We don't need to select here. If I click on next, here it is showing virtual mission name. Okay, whatever it may be, you can give the name here. But here, why we are not choosing the processor RAM means automatically it is capturing the our original system, physical system. ఇప్పుడు ఇది నేను క్రియేట్ చేస్తా అంటే దీనికి సంబంధించిన ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్ అంతా కూడా నా ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, కాబట్టి నా ప్రాసెసర్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటుంది, 1 GB ర్యామ్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటుంది, కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ డైరెక్ట్గా నేమ్కి వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? సో హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ చూద్దాం మనం, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ సి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 1. Okay, next add storage. See, this is called add storage, and here also you can see that if I want to give name, I can give the name in the next step actually. But remember, this is the add storage is 8 GB I'm giving here hard disk. And then next add tags. This is the step where we are seeing now in the VMware లో మనం చూస్తానే స్టెప్ ఇది అనమాట. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నరసింహ అని ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు విశ్వ అని ఇస్తాను. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ నేమ్ ఫస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. వెరాజ్ ఇన్ ద AWS ఫస్ట్ ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ సైజ్ ఇచ్చేసి తర్వాత మనం నేమ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు నరసింహ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, లైక్ దిస్. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ in the sense is this is nothing but firewall. Okay, a security groups a set of firewall rules that allowed that control the traffic for your instance. Anyways, I will tell you this one later detailedly. Okay, as of now I will select existing firewall. Okay, right.
I'll tell you later about these things, everything. Okay, simply click on review and launch. So security అనేది మనకి VMware లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత go next and then here you can ready to create virtual machine. సో నేను ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ నేమ్, లొకేషన్, వర్షన్, వర్క్ స్టేషన్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ CentOS, హార్డ్ డిస్క్ 20 GB, మెమరీ 1 GB, అండ్ దెన్ నెట్వర్క్ అడాప్టర్ NAT, అదర్ డివైజెస్ అన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఫినిష్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పవర్ ఆన్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేపించాను కదా, రూట్ యూజర్ ID పాస్వర్డ్ సెట్ చేయడము, తర్వాత ఇంకో యూజర్ క్రియేట్ చేయడము, గుర్తుందా? రైట్ లైక్ దట్. అట్లా మనం ఇక్కడ కూడా ఏమంటే అలా మనం నేమ్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఐ మీన్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదే స్టెప్ మనం AWS లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఇక్కడ రివ్యూ అనమాట. చూడు ఇక్కడ నేను రివ్యూ చేసుకోవడం, ఇక్కడ అంతా కూడా సేమ్ మనకి ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్లో ఎట్లుందో AWS లో కూడా అట్లే ఉంది. చూడంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాళ్ళు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ VMware ని ఫాలో అయిపోయినారు అనమాట. అంటే వర్చువల్ మిషన్ వేర్ ని ఫాలో అయిపోయినారు. బట్ హియర్ ద థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా, దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ దెన్ కీ పేర్స్. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ దెన్ కీ పేర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకేమి మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, రూట్ యూజర్ ID పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, అవన్నీ కూడా AWS లో ఏం చేస్తామంటే కీ పేర్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ కీ పేర్. Okay, so here you need to create a new key pair. So now I'm going to give the key pair name called Narasimha. Okay, like this. So we need to download this. Okay, download చేసుకుంటేనే ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనేబుల్. చూడు ఇప్పుడు డిసేబుల్ లో ఉంది, నేను క్లిక్ చేసినా కూడా పని చేయదు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ, నథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్. బట్ ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ దిస్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ఎనేబుల్. నౌ చూడు ఎనేబుల్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకేనా? So key pair is very important thing in real life also. If you lost this key pair, you cannot able to connect to that particular instance. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము అనమాట. ఓకేనా? అంటే ఈ సర్వర్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము. కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి కీ పేర్ ఉండాల్సిందే. ఓకేనా? రైట్. సో కీ పేర్ అనేది ఎలాంటిదంటే లైనక్స్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? అది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ప్రజెంట్ ఏమంటే ఇప్పుడు కీ పేర్లో నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. నేను ఇప్పుడు లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ చేస్తాను. ఈ కీ పేర్ అనేది ఎలాంటిదంటే మనకి బ్యాంక్ లాకర్లో కీ టైప్ అనమాట. ఇప్పుడు బ్యాంక్ లాకర్కి వెళ్ళినా మనకు ఏమవుతుంది, వాడి దగ్గర కీ ఉంటుంది, మన దగ్గర కీ ఉంటుంది, అంతే కదా లాకర్లో. సో ఏమవుతుంది, మన కీ మనం తీసుకెళ్తే వాడు మన కీ తీసుకొని వస్తాడు. మన దగ్గర ఉండే కీని ఏమంటాం మనము, ప్రైవేట్ కీ అంటాం. వాడి దగ్గర ఉండే కీని ఏమంటాము, పబ్లిక్ కీ అంటాం, అంతే కదా. సో వాడి దగ్గర ఒకే కీ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క లాకర్కి దాన్నే యూజ్ చేస్తాడు. కానీ మన దగ్గర ఒకే ప్రైవేట్ కీ ఉంటుంది, మన లాకర్కి ఆ కీ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం మనం, అంతే కదా. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో సేమ్. ఏ కీ పేర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ కీ దట్ AWS స్టోర్స్. అంటే AWS వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళలాగా వాళ్ళ దగ్గర ఒక పబ్లిక్ కీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అండ్ ఏ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్, అంటే మనం ఒక లాకర్ మెయింటైన్ చేస్తాం, ఒక కస్టమర్ కాబట్టి ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ దట్ యూ స్టోర్, అంటే మన దగ్గర ఉంటుంది ఈ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్. అదేమంటే ఇదే ఇప్పుడు narasimha.pm అనులా ఇది ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ అనమాట. వాని దగ్గర పబ్లిక్ కీ ఉంటుంది, అది మనకి చూపివాడు, మనం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది యూజ్ చేసుకుంటాడు, అంతే. ఓకేనా? సో టుగెదర్ అంటే పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ టుగెదర్ they allow you to connect to your instance securely. So private key file and public key file both using together, they allow you, who means AWS allow you to connect to your instance securely. అంటే secured గా మనల్ని AWS వాళ్ళు allow చేస్తారనమాట. ఎలా అంటే together by using private key and public key. Okay, for Windows AMIs the private key file is required to obtain the password used to log into your ఇన్స్టెన్స్. అంటే విండోస్ AMIs అంటే విండోస్ ఇన్స్టెన్సెస్కి మనకి ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ అనేది అవసరం అవుతుంది ఇది. ఓకేనా? ఎందుకంటే టు గెట్ ద పాస్వర్డ్ తీసుకోవడానికి అనమాట. బట్ ఫర్ లైనక్స్ AMIs ద ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ అలోస్ యూ టు సెక్యూర్లీ SSH ఇంటూ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే మనకి లైనక్స్ సర్వర్స్కి ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ అనేది మనకి SSH అంటే సెక్యూర్లీ SSH దానికోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో అమెజాన్ EC2 సపోర్ట్స్ ED25519 అండ్ RSA కీ పేర్ టైప్స్. అంటే ఇదేమంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట కీ పేర్స్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై everyone is choosing AWS because of its tight security. Okay.
రైట్, అర్థమైంది కదా. కీ పేరు గురించి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందుకనే ఇంత టైం తీసుకున్నా. ఓకేనా, రైట్. ఓకే. ఓకే. ఇంకా ఉంది దీని గురించి చెప్పేది, కీ పేరు గురించి చెప్తాను నేను. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి యువర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నౌ లాంచింగ్, క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇప్పుడు నరసింహ అనే ఒక లైనెక్స్ ఇన్స్టెన్స్, అమెజాన్ లైనెక్స్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ పెండింగ్ వస్తుంది, కొద్దిసేపు తర్వాత రన్నింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ఇన్స్టెన్స్. దీన్ని మనం VMwareలో ఎట్లా చూసామంటే ఇలా చూసాం. ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మనం డైరెక్ట్గా పవర్ ఆన్ చేయాలన్నమాట, అంతే కదా. అంతే. AWSలో ఏమంటే డైరెక్ట్గా మనకి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇట్లా. ఓకేనా, అంటే డైరెక్ట్గా మనం వ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. దీన్ని కావాలనుకుంటే మనం స్టాప్ చేసుకోవచ్చు, స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డిలీట్ చేసేయచ్చు, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో. మనం ఇప్పుడు నేను దీన్ని కావాలనుకుంటే నేను స్టాప్ చేసాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ కావాలనుకుంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా నాకు అవసరం లేదనుకుంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రిమూవ్ చేసేయచ్చు, అంతే కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువలైజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, వీటిల్నే మనం వర్చువలైజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాము, దీన్నే వర్చువలైజేషన్ అంటాం. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వర్చువలైజేషన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ రన్నింగ్ నౌ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఈ వర్చువలైజేషన్ వల్లనే మనకి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం నడుస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. అర్థమైంది కదా నరసింహ ఇప్పుడు క్లారిటీగా. సో VMwareకి క్లౌడ్కి కంపేర్ చేసి నేను చెప్పినాను అనమాట. ఓకేనా, ఓకే. రైట్. VMware క్లోజ్ చేసాను నేను ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఏమంటే మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ చెక్ అని వస్తుంది, ఇనిషియలైజింగ్ అని. ఇది మనకి 2x2 చెక్ వచ్చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఇన్స్టెన్స్ అనేది రన్ అవుతా అన్నట్టు అనమాట. ఓకేనా, సో మనం ఇక్కడ VMwareలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం, మనము పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అయినాం, కరెక్టే కదా. yes sir. రైట్, రైట్. సో ఇది నేను టర్న్ ఆన్ చేస్తే పుట్టి ద్వారా నేను ఇక్కడ IP అడ్రస్ ఇచ్చేసి కనెక్ట్ అయినాను, రైట్. సో ఇక్కడేమి నీకు నిన్న డౌట్ వచ్చిండొచ్చు, మన ల్యాప్టాప్లోనే మనం VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, మనమే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినాం కాబట్టి పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోయినాంలే అని నీకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది, అంతే కదా. అంతే సార్. నా ల్యాప్టాప్లో నేను ఇప్పుడు VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడే CentOS ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోయినాను కాబట్టి, సో ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి కనెక్ట్ అయినారులే, అంటే ఒకే నెట్వర్క్లో ఉంది, ఒకే సిస్టంలో ఉంది కాబట్టి కనెక్ట్ అయినాడు అని నువ్వు అనుకోండొచ్చు, అంతే కదా. ఎస్. బట్ హియర్ ఇన్ ద కేస్ AWS చూడు, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడుంది, ఇది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడుంది, నాకు ముంబై రీజియన్లో ఉంది, రైట్. ముంబై రీజియన్లో AP South 1 అంటే ఏషియా పసిఫిక్ South 1 రీజియన్లో ఉంది. అంటే ఇది ఇప్పుడు ముంబై డేటా సెంటర్లో నేను క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనమాట. ఓకేనా, కానీ నేను దీన్ని నా లోకల్లో ఉన్న పుట్టి ద్వారా నేను కనెక్ట్ అవుతా దీనికి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. ఫ్రమ్ ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ IP అడ్రస్ అండ్ యూజర్ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో నీకు యూజర్ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఉంటే నువ్వు ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. నో నీడ్ టు రిలై దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ AWS ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది నువ్వు అదేమది నీ కంప్యూటర్ సిస్టంలో నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నీ AWS అకౌంట్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే చాలు. అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కీ ఫైల్ and you are having a chance or you are having a rights to connect to this particular instance. Okay, now 2x2 check passed. Okay, right. Now I want to connect to this instance. So to connect to the instance, what I require, first of all I require IP address, right. సో మనం VMwareలో అయితే ఏం చేస్తాము, లాగిన్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా IP స్పేస్ ఏ అంటాను, ఇట్లా మనకి IP అడ్రస్ వస్తుంది. సో నేను పుట్టిలోకి వెళ్ళేసి IP అడ్రస్ యూజ్ చేసుకొని నేను కనెక్ట్ అయిపోతాను, అంతే కదా. రైట్, బట్ హియర్ నాట్స్ లైక్ దట్. హియర్ యూ నీడ్ టు జస్ట్ చెక్ దిస్ బాక్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ నరసింహ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఈ ఇన్స్టెన్స్ గురించి డీటెయిల్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ యూ చెక్ దిస్ మనకి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి, మనం ఇంకా చాలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కావాలనుకుంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ called Windows instance or else any other Linux instance, Red Hat Linux. Okay, so Red Hat Linux create చేసుకుంటాను నేను. సింపుల్ కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్స్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ యాజ్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో హియర్ నేమ్ నేను ఇక్కడ Linux అని ఇస్తాను, అంటే Red Hat Linux అన్నట్టు. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్,
సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్. ఇది నేను నీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా క్లారిటీగా, ఇప్పుడే వద్దులే, ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు. ఓకే. Review and launch, and then click on launch, and then here choose an existing key pair. So right now I have downloaded Narasimha, right? I'll use the same key. Okay key ni use cheychu now. Okay na, that is the advantages of key pair. అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక కీ పేర్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు అనుకో, సేమ్ కీ పేర్ ని నువ్వు n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద కీ పేర్. ఓకే రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. నౌ నో నీడ్ టు డౌన్లోడ్ అగైన్. వై? బికాస్ నరసింహ ఆల్రెడీ మన దగ్గర డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్. లుక్ అట్ హియర్. ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి రియల్ టైంలో. దాంట్లో పైన వర్క్ చేయడమే మన మెయిన్ టాస్క్. ఓకేనా, సో ఇది స్టార్టింగ్లో కాబట్టి నువ్వు అట్లా అర్థం చేసుకో చాలు. అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ నరసింహ నౌ. ఓకే, సో నరసింహనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నరసింహ ఇన్స్టెన్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. లైక్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్, ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రస్, IPv6 అడ్రస్, ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ రన్నింగ్, పబ్లిక్ IPv4 DNS అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనమాట. నువ్వు నాది ఫస్ట్ వీడియో చూడమని చెప్పి లింక్ పంపించాను కదా, దాంట్లో నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్లారిటీగా DNS అంటే ఏమి చూసినావు కదా. చూసాను. రైట్, పర్ఫెక్ట్. సో DNS అంటే అర్థమైంది, రైట్. అండ్ దెన్ హోస్ట్ నేమ్ టైప్ ఇది IP నేమ్ టైప్ ఇది. అండ్ దెన్ ప్రైవేట్ IP DNS నేమ్, ఆన్సర్ ప్రైవేట్ రిసోర్సెస్, అండ్ దెన్ ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2.micro. మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే T2.micro సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, లైక్ దిస్. అండ్ దెన్ లైక్ దిస్ ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ కీ పేర్ నేమ్ చూడండి, ఇక్కడ నరసింహ అని ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వాట్ కీ పేర్ నేమ్ కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. And then like that we have so many settings. And then security groups also, what are all the security groups we have selected అని చూపిస్తుంది. నెట్వర్కింగ్ అన్ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ దెన్ స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది, మనం ఎంత తీసుకున్నామంటే 8 GB. లైక్ దట్ స్టేటస్ చెక్, అండ్ దెన్ మానిటరింగ్, అండ్ దెన్ ట్యాగ్స్ అంటే కీ నేమ్ వచ్చి వాల్యూ వచ్చి నరసింహ, లైక్ దిస్. ఓకే, like this you can able to see all the details of your instance. Okay, now how to connect to this instance means just you can copy this public IPv4 address, public IP. Okay, but before copying this, to connect to the Linux instance you don't sufficient this narasimha.pem. అంటే ఈ narasimha.pem అనే ఫైల్ ఒక్కటే మనకి సరిపోదు అనమాట. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me create one folder on desktop called keypairs. ఓకే రైట్, keypairs అని సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ వచ్చి నేను పేస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయి నరసింహ, బోర్ కొడుతుందా? సరే మీట్లో మాట్లాడినా బోరింగ్ ఏం లేదు, చెప్తున్నారు రికార్డింగ్ లో ఉంది కదా, మధ్య మధ్యలో ఎందుకు లేవు వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పి నేను కామ్ గా ఉన్నా. అవునులే, అర్థమైంది. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఇక్కడతో ఆపేయడం బెస్ట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను వేరే రకంగా మారుస్తాను, అందుకని కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టాప్ చేసేది మనం రిఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సరేనా? షూర్, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే నీకు మళ్ళీ కొద్దిగా మైండ్కి ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకో, నీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు అందుకని. ఓకేనా? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను నీకు ఏం చూపిస్తానంటే ఈ రెండింటిని మనం టెర్మినేట్ చేస్తా. టెర్మినేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిలీట్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనం స్టాప్ చేయొచ్చు, రీబూట్ చేయొచ్చు, స్టార్ట్ చేయొచ్చు, హైబర్నేట్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ టెర్మినేట్ చేయొచ్చు. టెర్మినేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమూవింగ్ అంతే, సింపుల్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకో. ఇది మనం చేస్తా అంటాం లేదు, చాలాసార్లు చేస్తాం కాబట్టి ఒకసారి చూస్తే చాలు. లైక్ దట్ మనకి VMware లో మనం ఎట్లయితే డిలీట్ చేస్తామో లైక్ దిస్ రిమూవ్ చేస్తామో అలా దీంట్లో డిలీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎందుకు డిలీట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ కానీ రన్నింగ్ లో పెట్టేసాం అనుకో మనకి ఏమవుతుందంటే బిల్లింగ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. రైట్, సో బిల్లింగ్ అనేది డౌట్ సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ క్లాస్ అవుతానే మనం డిలీట్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి క్రియేట్ చేయాల్సింది, మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసుకొని మళ్ళీ చేస్తాం అనమాట. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు ఇంకా ప్రాక్టీస్ బాగా పెరిగిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నీకు. సో నీకు లాస్ట్ లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఇన్స్టెన్స్ ఇదంతా చూసాము, నీకు కొంచెం ఇదిగా అనిపించినా కూడా, అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా కూడా ఆఫ్టర్ 5-6 క్లాసెస్ నీకు ఇది చాలా సిల్లీ అయిపోతుంది అనమాట, సిల్లీ థింగ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? లైక్ దట్. ఎందుకంటే నువ్వు మల్టిపుల్ టైమ్స్ నువ్వు కూడా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం, లాంచ్ చేయడం అంతా చేస్తావు కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే, రైట్, లైక్ దట్.
సో మనకి ఇక్కడ ఏమంటే VMware లో మనకేమంటే VMware లో జస్ట్ స్టాప్ చేస్తాం అంతే, మనం కావాలనుకున్నప్పుడు ఆన్ చేస్తాం, స్టాప్ చేస్తాం, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్ బిల్డింగ్, రైట్? ఇది బిల్డింగ్ కాదు, మన సిస్టమ్ పైన ఉంది కాబట్టి, ఓకేనా? కానీ AWS అట్లా కాదు, ఇది డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటి రిసోర్సెస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి we need to make sure that it is terminated all the time. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైంలో 24/7 రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకవేళ స్టాప్ చేయాలనుకుంటే స్టాప్ చేయొచ్చు, కానీ టెర్మినేట్ చేయకూడదు రియల్ టైంలో, ఓకేనా? ఓకే. రియల్ టైంలో పొరపాటును కూడా టెర్మినేట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే కంపెనీ వాడు బిల్డింగ్స్ కాబట్టి వాడు కట్టుకుంటారు, మనకు సంబంధం లేదు, ఓకేనా? రైట్, దట్స్ వాట్. సో దట్స్ ఆల్. Once we terminated the instances, can we